Okay, so now tuone business information systems ya sales information system kwa kutumia enterprise resource planning ambayo ni open source, inaitwa Odoo. So leo tunaangalia IP address information system na local area network. Ikiwa maana kwamba kwenye taasisi au organization ambayo wewe unayo, hii system utaenda kuinstall kwenye server. A server can be Windows or Linux server, okay? Lakini sisi tunatumia case kwamba server is Windows server, okay? After installing Odoo enterprise resource planning na kuinstall modules, for example sales or inventory or point of sale, any module ambao utainstall hapo utakuwa unaiona wewe mwenyewe, okay? Another step is to perform configurations kwenye IP address. IP address ya server. So now information system in local area network. Information system ni module ya sales ambayo tumeinstall. Tunataka hii sales si tulikuwa tunaitumia hapa. Of course, kwa tukija hapa tuna just kuja kwenye sales, na click sales, then you can create a new invoice, okay? Tuliona create invoice na send invoice to customer na login, anaona invoice, anaona order na nini. Tunataka sasa huu mfumo utumike na kompyuta zote ambazo zipo kwenye local network, ambazo zipo kwenye organization, ziuone huu mfumo, ziaccess huu mfumo. Kwa hiyo kama ni case kama ni hiyo, unataka kufanya configurations za IP address. Now suppose hii ndo server. Na kweli hii ni server kwa sababu ndio ambayo tumeinstall huu mfumo. Na previous episode tuliona sasa namna kufanya installation. Of course sina haja kurudia. Tuliona namna kuingia kwenye Postgres database server kwa kutumia command line. Tuli create user, tuli create database, tuli grant privilege kwa user, okay? Hiyo ilikuwa ni previous episode. Kisha tuliona namna kuinstall Postgres, pgadmin, installation of Odoo, tuliona namna ku login and so on. Hiyo ilikuwa ni Odoo installation steps, episode number 1. Episode number 2 tulijifunza namna ku identify business functional areas, business process, kuinstall modules na kadhalika. Kwenye episode number 3 tuli migrate business process from manual to information system. Unahama kutoka kwenye mfumo wa manual unaingia kwenye mfumo wa computerized. Unahama vipi? Tuliona, okay? So now kwenye episode hii sasa mfumo ushakuwa installed kwenye server, tunataka users wengine kwenye organization wauone. So now information system ni local area network, ndo maana hiyo inahitajika wewe uweze kuconfigure IP address. So utakuja hapa kwenye hii icon ya network. Hii icon ya network inaonekana hii hapa. Utaona labda hapa kama ni hizi unaona hii hapa identified network, kama kuna wireless utaiona na nini. So click hii hapa imeandikwa network and internet settings. Then njoo hapa click Ethernet. Then click hii hapa change adapter options. Then hapa sasa utakuja kuona network ambayo wewe unaitumia. Hii ni wireless. Ukiona hii maana yake ni wireless, inaonekana hapa. Hii ni Bluetooth. Sometimes usiwe nazo hizo wewe. Usiwe nazo kabisa. Ukawa na hii tu. Lakini as well as unachofanya configuration ya IP address. So uta double click hii hapo. Hakikisha imeandikwa Ethernet hapa. Uta double click. Then uta click properties. Hizo ni adapters. Then unakuja kubonyeza hii hapa IP version 4 protocol. Uta click. Okay. So now you can see I want to configure IP address ya server, na server siku zote inakuwa na static IP address. So usiweke kuwa hapa obtain IP address automatical, ndio ni server automatical, kwa sababu server itakuwa haipatikani sometime kwa sababu inakuwa inapewa IP address dynamical. Kwa hiyo inakuwa ina IP address ambayo ni static. So use the following IP address: 192.168.10. This is the network portion. .2 is host portion, and this is the default subnet mask for class C. Now you can configure a default gateway. Of course, this is 192.168.10, the same network portion. .1 ni gateway. Server itakuwa na internet. Kwa DNS utaingiza DNS ya Google. Kwa now tunaingiza ya Google 8.8.8.8. Okay? After then na click okay, then close.
tayari nimeshafanya configuration ya hii ndo server yetu, IP address ya server ambayo ni hii. Kwa hiyo sasa nitakwenda kwenye computer ambayo na yenyewe inatakiwa iwe na the same configurations hizo. Okay, the same configurations. Nitakwenda kwenye computer ya yoyote ile ambayo ipo kwenye organization, nitaandika hiyo IP address ikifuatiwa na port number. So nitakuja katika address bar hapa, nitaandika hiyo IP address ya server. So itakuwa ni right. Nitaifuta hii ndio inaitwa address bar 192.168.10.2 then colon inachofuata ni port number. Odoo inatumia port number hii hapa, then nita click enter, then click leave. Okay, so now good. So computer zote kwenye organization zitakuwa na uwezo wa kuiaccess server kwa kutumia IP address ya server ambayo ni hii. Kwa hiyo ukienda kwenye computer yote, now nimeingia katika server ya information system, nita click sign in, nitaingiza email address. My email address is hii hapo. Ingiza password na click login. Okay, I'm sorry. 1 2 3 4 5 6. Click login. Then save. Nimeingia kwenye IP address. Okay, server. Kwa hivyo ndivyo namna ambavyo system itapatikana ikiwa kwenye local network na users wote wanaweza kai access system hiyo.